Kwambia ile kitu mapenzi imenionyesha. Yeah. Oh, it's not you. It's me. You know, you're a good guy. You're too good for me. This thing sounds so familiar. we. Ile kukataliwa nimekataliwa. Hey, si babako alifanya computer engineering? Why do you want to degrade the family? Sasa hiyo course wewe unadhani ishaipea nani kazi? Why you? Wewe, I'm giving you 2 weeks. Enda ukae mahali, think about yourself, alafu ukuje utuambie unataka kufanya nini. So nikaenda nikakaa 2 weeks. Nikakuja nikawaambia niaje? Hiyo. What's up, everybody? My name is Lily Aisha and welcome to yet another beautiful day and a beautiful show here on Tuko Extra. And again, my name is Lily Aisha. Now today we are here at Ashaki. They have given us the venue and we really want to thank them for being very kind to us, because without them we have no swings to sit on. Now today I am with a very important person for me because I have been such a huge fan. I know I say this in almost all my interviews, but this one, I kid you not, it's real. Because even before I did what I do now, I've always been such a consistent follower of his work, and I love it because it's hilarious. Anything that makes me happy is good, and it's hard to make me laugh. So now that you've had all these praises I have praised this man for, I would like to introduce you to none other than introduce yourself. Hiyo Kiingereza. So it's your guy Muigai, Austin Muigai, a comedian, an actor, an acrobat. Acrobat. Karibu unafanya pale junkie, unafanya tu hivi. Wasa kumeza moto. Kuweka moto. Alafu unatufanyia hivi kwa chest. I'm an actor, I'm a comedian, I'm a scriptwriter. I mean vitu mingi. I guess hata nitaenda nijichambue, hata zingine I haven't discovered yet. I love that. You've said you're an actor, comedian. I think we've known you in that space, or rather I have known you in that space. Maybe let's get to know who Austin is prior to becoming this famous guy. So guys, we've sat here setting up Ado karibu 50. Hi. I even feel like sad. So who was Austin before all this? Austin was then nilikuwa nafanya hizi vitu from kitambo hata high school. Nilikuwa so passionate about art, but sasa sikuwa najua kabisa like nitakuja nikue hivi mahali niko, but obviously nilikuwa na anticipate nasema siku moja tu nitakuwa. So actually hata nikaenda kampo nikafanya theater arts and film technology. Wase wakani discourage uko home, kaniza hiyo kitu unafanya nani ashaipata kazi na who do you know is successful with that? But must have been an uncle, yeah. Uncle. Oh shit, it was crazy. Nikiambiwa si babako alifanya computer engineering? Why do you want to degrade the family? Sasa hiyo course wewe unadhani ishaipea nani kazi? Why you? Wewe, I'm giving you 2 weeks. Enda ukae mahali, think about yourself, alafu ukuje utuambie unataka kufanya nini. So nikaenda nikakaa 2 weeks. Nikakuja nikawaambia niaje? Hiyo. But either way walikubali. Nikakuja nikafanya, nikamaliza, nikatafuta job place fulani huko Mombasa Road. Nilikuwa nauza tiles. Tiles na arts kidogo. So like lazima arts hapo. Like lazima utafute do. So nilikuwa najiuliza mazee nahitaji do, bado hii art haijaanza kujipa, na mazee need to survive, I need to pay some bills hapa na pale, because sasa mzazi anasema si tushakusomesha. Na tukakuambia hivi yetu. Au kusikia. Sasa unaona? Sasa unapanga aje?
nafanya kazi huko nauza tiles. Nice. Sasa umeanza kushika line. Unaweza kuelewa. Kwanza Kikuyu akiona ni biashara. Sasa kwanza kuna mtu wangu alikuwa ananiambia, fanya hapo mpaka ujue ujanja ufungue yako. That's the best alcohol. Yeah, but though so nikafanya hapo for some time. Nikauza tiles. But nikiwa nauza tiles kuna kitu ilikuwa inashinda inaniambia, Austin, this is not the purpose God created you for. So hata nakumbuka hiyo time nilikuwa nimekanga wallpaper yangu nikiact. Ndio inikumbushange. Kiamka hivyo unasema. Hata nikiwa job nikikalculate tu hapo mahesabu naona man this is not your calling. So I decided to get into content creation full time. Hiyo time hata wase bado hawajanijua, ndio nikafanya clips kadha wa kadha. How is your father? He's fine. Bado anateseka? So my phone call tena home. Sasa wewe ama hebu piga magoti mahali huko tuombe. Serious? Because wanaona naacha job yenye inanipea do. So wananiuliza, basi ukiona ametoka hiyo kumaanisha mahali umeenda sasa kuna pesa. Naambia hata bado, hata niko nataka mnisaidie 1500 kidogo ni hebu enda mahali kuna network. Kidogo Yeah, so yeah, that's it. Ndio mpaka mahali niko sahi. So what did you buy equipment? How did you start from the beginning? Are you using your phone? Yeah, I started with the phone. Like nilikuwa natumia kamera, but nikaona inakuwa too expensive kuhaya. Na ido I rudi, but naona nitalipa rent ama nitatumia cameras. Nikaona si just do with you pepo inataka bwana. Sasa nikajiuliza how will I do this? Nitalipa rent kwanza ama nitahaya kamera kwanza? Lazima unajua huwezi lipa rent na videos. Kiateka, hebu ona hii. Cheki, ona. Hii ni kali, hii wa Kenya wataipenda. Si tuongea next month. Unaona, hawezi fanya kitu kama hiyo. So nikamwambia best yangu nitaanza kushoot na phone. So tukaanza mimi kuwa na kitabu mahali, mimi andika ideas. Mimi utembea na hiyo kitabu like everywhere. Nikikosa kutembea na hiyo kitabu niko na namba nyingine ya WhatsApp. Unajiambia hi. Hey. So ama najitumia voice note. Austin, kesho ama ukifika mahali umetulia record kitu ya mwizi amekam. Zina explain idea ndio. Sasa hadi kuna watu wanaona umseme cheesy ama ni nini. Anani shoot na upload naona reaction iko poa na shoot. Lakini mara ya kwanza wasi hata hawakuwa wanaona. So ni zile tu unaweka tu. Ni views zako tu. Unawatch na hii phone, unawatch na ile phone, unachukua ile phone, unaenda hadi kwa cyber. Haya. Unawatch. Kujiongeza tu views tu. Unatumia watu links. Watu wana comment moto. Watu 700 wana comment moto na video iko 26 views. So where are these others? Kwani how are they watching? By osmosis. So but siku give up. Nikiendelea tukashikana na best yangu fulani aitwa Obienji. Another hilarious. Yeah. But mseno nangatuni bully. Yani that guy is a bully. That's a fact. That guy is a bully. I won't lie. That guy, kama kuna polisi hata ako hapa ana watch, that guy should be arrested. He's a bully. He's a lot. Ananga watu kuku. Unasikianga hiyo sauti yake? Oya. Unanibakishia chapati ama. Na hata haja bae, yani that guy kama ana watch hii. That guy is a criminal. By the way, you say you should know that guy is a criminal. Avoid him. But mademu anakuwa amemkufia sana hiyo voice. Wanasema Aki unaongea poa. Mkeza jua. That guy is a thug. Mimi ndio
Yeah, so tukashikana na Obienji. Nakumbuka hiyo time, I guess last year kama sahi, I was at 6,000 subscribers. I was at, ndio nilikuwa na hit, I guess 10,000 subscribers. Last year? Yeah, last year. You started posting your content on YouTube direct? Yeah, sure. That's the first place you... Wait. Kuna... Yeah? Watu wanaanzanga Instagram, Facebook. Unasema, now that people know me, wacha nitupe YouTube. No. Mimi nilianza na YouTube. It's the confidence for me. So, nilikuwa guess, 10,000, 11. Right now, I'm in a few. Maybe before the end of this week, I'll have hit 100,000. I'm at 99,100 and something, I guess. Definitely. You will. Yeah. Amen. Najua mtanifikisha. We are here to Mom, auntie, show. Your neighbors, kila mtu. Subscribe. Austin Muigai. So, that has been the journey. So you shikanishaing with like Obienji and those the other guys I've seen also King Julius. Yeah, King Julius, Wololo TV. All those guys are just idioti. Yes. Yeah. Huyo alitoka kwingine akakuja hapa. Hapa ndio kuna bamba sasa. Huko kuna bamba, hapa kuna bamba. Hapa ndio sasa mambo iko. Yeah. Alright, ameshatuambia. You guys coming up together. These are all, you can call you guys competitors because you're all doing the same thing, fighting for, to be known. But umesema that's not your I guess sizi ita kama competition because it's the kuna mtu nishaisikia akisema hatuwezi maliziana nyasi. The field ni so big. Unless msi ako na wivu. Because the field is so big and together mkiwa pamoja mnaweza create vitu zingine noma sana, vitu crazy. Hiyo ndio kitu wasee wa getting. Wasee uona, acha mimi nijiseparate niende niunde zangu huko, huyo aende ajiseparate aunde zake huko. But kiangalia hizo effort wakizileta pamoja, wanaweza tengeneza vitu crazy sana. As you guys do. It's hilarious. Okay, when I see a video with all of you guys, I know this is a good one. Jana ndo nilikuwa naona video yako na King Julius ya simu. Mtu anakupiga picha safi, unampiga mapua. I'm like, it's very funny because the thing is we actually go through that. Unamwambia kupiga picha unapata amepiga tu sijui. I'm like, what's going on? Na ametumia simu yake. Like here to make things worse. Na venye umempiga picha kali. Safi. Kitu unakaa true. Does Obienji slap you for real? Kuna siku nilikuwa nimeka rubbish yangu. Yo slap. Na he slapped you like 3 times within. I'm like, bro. Huyo msee by the way, hadi nishaika hivi chini nikajiuliza, is this just acting ama msee anakuwa na beef na mimi? Akuje tu open aseme niaje Austin by the way tukiact. Juu hadi nishaimkalisha chini kamuuliza buda, kwa nini unataka kunimaliza? Juu inakuwa mata. Na hiyo sura yake man. The slaps ziko real, sitakudanganya. Ziko real. So tutakufanyia unakuanga hivi kidogo. After tumemaliza kushoot. Kwanza kuna time tulitake. Alafu mimi upenda video zangu zikuwe naweza zita one take. Lazima tukianza no stopping until nataka kupea msee feeling msee ni kama anachungulia hiyo kitu from somewhere, ni kama hafai kuiona but anaiona. That's nice. So kuna siku tulifanya like hiyo day ndio tulifanya the most takes. Tulifanya I guess 22 takes. Uko tu cha. Hiyo day nilikuwa na ushaona vidole za msee zimejichora. Wallahi. For content creation, my guys, this guy is working the most. Please, 100K is all we're asking for now, surely. Yeah. After all those slabs. Maze. Because nakumbuka kuna ile episode mlikuwa mnafanya ya ulikuwa umeenda kwa mganga ukampata mamandazi. Chukua hiyo. Usikule. Hiyo ni ya nyasi. Yo siku hiyo slap, that's the day I was like, this guy has been slapped for real. This is not a joke. Juu unajua tena mkono yake si ndogo. Mkono yake ni bigi. Na msee alikuwa anacheza rugby kitambo. Mkono yake inafaa uione. Hii yangu ni kama hii yangu times 2. Times 5. Huyo msee ako na mkono big.
know that you're saying it's making a way for you. There is money in it. Is there money in it? Let's just start there. Is there there's money because nimeona umefanya hivi. Nilikuwa naangalia simu yangu nikasema oh god. Nani aliwaambia iPhone, eh? iPhone is the way to go, but the camera of an iPhone is very good. Yeah, sure. So it's an investment. It's awesome. Yeah. MC Gogo told me for him that is an investment. Yeah, hata mimi anaona hiyo simu ni kama investment. Sana. Hiyo ni kitu sidhani ni naweza regret kubai. Sema do iko. But bado si venye inafaa kuwa. But I'm sure with time tutafika mahali yenye tunafaa kuwa. With obviously the right systems na obviously support from wase na gava sana gava yo Miss Jimbona mnaeleanga kusema we just kill that story we just support nyinyi the government. I don't know why they don't see this is something. But I'm sure itafika point yenye sasa wataanza kurealize by the hii kitu until ile siku yenye mtoi wa msiako uko juu atamwambia ni aje this is what I'm doing. This is what I'm doing. Mimi nataka kuwa msanii. Hapo ndio ataanza kujiuliza, na by the way see to we create formulas venye hao wase wanaweza make dough, wanaweza live maisha poa because this is a job actually. Yeah. Sijui mbona wase uona ni kama ni ku first time mama ku kujeni. It's a job like any other. Because me ukiangalia like 90% of my life nashinda nimefikiria content. Oh. Yeah. What's a day like for you in content creation? Kama leo asubuhi umeniambia you are doing content. Yeah. So how is a day for you to create content? Ukishaamka, how is that for you? Sometimes mi huamka hadi 3. As in, unajua ideas, sijui mbona ideas you come weird hours. Silent, neta silent. Kwa saa zingine hata nakuwa nimelala hivi. Nimefikiria kitu. Ile kitabu yangu kama sioni, fungua WhatsApp voice note. Jio time stay kutype. Duaje kesho fanya hivi. Hivyo. Sasa alafu nikiamka asubuhi na mwakuka ikitu nasikiza naanza sasa kuidraft sasa naanza kuangalia nani anaweza piga hii role ako available tuna organize too. You script write yourself? Yeah. All your productions? Yeah. Okay. But some there are some I've done zenye nimesource some of my friends wenye ni script writers wa noma kama there's a friend of mine Kirago Chan. He's a very good script writer. Nafanya naye projects kadhaa. Kuna nyingine tulikuwa tumefanya ya naitwaje? Guy, nimesahau title. You do a lot. It's hard to remember. Oh god, I have done so many videos. Yeah, yani so many. Masterpiece. Master plan. Kama hujaicheki enda it's a good one. I invested. Nasema nilifurahi. Wazee lakini tukiongea tu ukweli hatuje involve big man. Haijalishi. Plan ni plan. And I'm gonna release more of that because mali nataka kukua ni nataka nifanye ideas na feel tuko na very good stories zenye hazijaisemwa na zenye boy. Yani but I'm sure tutafika hapo. Yeah. Okay. Now that you're in this space and you're saying that there is money in it, what do those uncles and your father and your mother, if they're still there, I don't know, but your parents and your uncle, what do they feel about it now that you go somewhere with them hata kazi tu ni hi you know, na sasa unaweza mwambia shika hii ununue taska mbili. Yeah, so kwanza my mom is a very big fan of mine, a huge supporter. Yani sahi yani hadi akienda kuna place alikuwa ameendanga huko home hadi wazee wanamwambia ndio ule mama Toka, ndio ule mama Toka. Wewe hivyo ndio tulikujuanga. So anashindwa Mama Toka mgani? Austin hizi ni nini na nimeanza kuitwa huko nyuma. So na sahi manko wako so hii kitu YouTube channel
inafuguliwa namna gani? Mimi naweza fugua niingie. Please uncle, stick to Facebook. Na inakaa iko na pesa. You are not like this. Yeah. Ulikuwa umekonda sana. Ulikuwa umekonda sana. Hata your father nilikuwa namuuliza as a family utufungulie YouTube. The way you speak of this uncle, is it an uncle that you have actually I guess siku moja nitamleta kwa kamera kama atakubali. Ndo tujue ndio. That guy is hilarious. Na sijui kama anajua. I guess ni vitu tu yeye usema subconsciously. Anaweza kuambia kitu useme huyu jamaa kwani anaongea nini? But yeye unifurahisha sana. Yeah. But do you know where huko uzaliwe? Do you know that? No. Babako alikuwa ameruka mimba. Akiwapatia pesa anasema babako, mamako alinikataa. Shika hii, Na mjue your father pia alikuwa na afro. Na akanyoa. Pia wewe hizi dread zitaanguka. Anyway, acha nikupatie because yani kila kitu na huwa na refer. Anakuanga na story ya kukumbusha kenye ili happen na nakumbushanga miaka zenye hata huko umezaliwa ati 1994. Sasa 1994 hata hiyo time yani na nataka ukuja hapo uone. This is how it was. Yeah. I love that. It's interesting to also have because I think that's support. They may not know but they are supporting you because anakusaidia kutafuta content. And now ever since you become famous, have the females been in your space more than before? Ulikuwa unakataliwa kitambo ukiwa pale college, university? Kwambia ile kitu mapenzi imenionyesha. Yeah. Oh, it's not you. It's me. You know, you're a good guy. You're too good for me. This thing sounds so familiar. we. Ile kukataliwa nimekataliwa. Hadi nilikuwa najiuliza, kwani nini? Am I the problem? Nini hao wako nayo sasa? What is wrong? Kwani why are they not accepting yani na venye mimi nilikuwa naona mimi mtu mzuri sana. But anyway, sahi obviously kuna wenye watakam but I love baby akiuona kufanyanga vibaya kwanza fei but acha nikuambie mimi auta regret. But anyway wako tu. Of course they are coming more now. There's the money now, there's the fame now. What tunasema hapa ni investment. Nikianza sai in 2 years will be rich. Tufungue kapo channel. Sijui nini anipeleke Dubai. YouTube yake pia. Anza ku advertise as young as hata akiwa kwa tumbo. Tushaona future bro. Wako. Yeah. I love that and it's interesting because life has to go like that. What did you do for your Valentine's Day? Hapa ndio mimi kukuuliza kama kuna mtu. Na ulifanya nini? If you're wise, you're wise. Nilikuwa na shoot. My shot. So nilikuwa na shoot videos hiyo day and then usiku nilifanya nini? Si ilikuwa jana? Ama ni juzi. Na nikaenda, I guess nilienda kuona movie or something. By yourself? I had a good friend of mine. We are now being called good friends. Hey, Nairobi men. No. It's good we call a spade a spade. Sister. Umeambiwa. The spade has been spaded. But you know, you're a good friend. I love you. As a friend. I guess I ni high time nianze kufanya zile vitu zenye walinifanyia. But anyway, tulienda tuka watch movie, to have a good time. Yeah. The point is you had a good time on the day of love. Yeah. Can I tell you what I did on that day? Yeah. I broke up with my boyfriend on that day. What? Yeah, via message. We are staying Taliban this year, women. Where? We are flexing Taliban. How did it feel? I felt good. Just telling him we need space. Once I tell you we need space. Wallahi, for real? Aya bro, nitakuonesha. Okay, umesikia kwanza hata nimeitwa bro. God. Bro, Joe, it's serious. Where did I go wrong? Naambia just Toka.
Kwambia we need space, and if you know, you know. If you're of wisdom, you're of wisdom. That's what I did on Valentine's Day. Oh yeah. And I ate chocolate and slept. You'll find someone else. Yeah, I hope so. Me, so that you come on here publicly and declare me as a good friend? No. No. You can't now, you're bro. Ushakwa bro, and we've declared and we've said it. So what are your plans for this year, Austin? I'm planning to do more content and also get some funding to do even more and more content. Na pia kutravel nje ya nchi. Yeah, I want to travel and also connect with other creators from different parts of the world. Yeah, na niweze kujua like what is going on huko that's not going on here, that is making a big difference in Kimfuko. What do you feel about this new space where Ababu is trying to create, having guys like Kate Actress, Churchill, they're trying to make art something very good. Having people like Aziad, who everyone was so, I'm like, who's that Sarfani? Oh, no, he's just a dancer. There's a lot of criticism on you guys, by the way. But I feel it's a good thing that Gava at least imeanza kurecognize niaje kuna wase wenye wanafanyanga kitu fulani and they actually need a space kwa the government so that they can at least wakikuwa hapo tuna feel at least wameanza kutu recognize that we exist. Unajua kitambo tulikuwa tu watu tu kwanza walikuwa wanatuita watu wa sarakasi. Sasa hadi nakumbuka kuna mtu fulani yuko home. Sijui alikuwa anakanikana anavutanga bangi. Sasa chief alikuwa aliniita akaniambia, "Si hata mchukue James, muingize kwa hizo sarakasi zenyu." Manake sasa akikaa hapa atapotea. He's so idle. Mchukue fanya hizo sarakasi na nyinyi. Hadi nikashindwa awase wanaita hizi vitu zetu sarakasi. The way you put in time, effort. Maze time, effort, nini. But yeah, at least wakiwa hapo juu tumeanza kupata recognition and I believe we are taking the right direction. In maybe tutaona sahi, but in some few years at least tutakuwa na say, tutakuwa tunaweza sema ni aje there is heavy taxation on artists, ni aje we need this and this and this to improve. Yeah. Na feel industry to grow. So content creation is your life fully? Yeah, it's my life. Nazidhani nitaiacha. Actually nilikuwa naonanga nikiacha nitakuwa pastor. Tafungua church. Ati twasema Bebe mimi uko spiritual sana. You can feel the joke in that, for real? Mbona unacheka basi? Ni venye naona yani hata uje take seriously. It's because you're a joker. It's hard to take things that you say seriously. Sasa hivyo ndivyo nilikuwa naenda na katia dem namwambia ni aje, I like you and mimi na feel yani tunaweza anza life. Austin. Aki wewe. Unakuwa na joke. Bado unaona ukishutio. Aki hebu imagine hata nikwe maybe niko hapo ni act and then ni shoot hadi nashindwa guy. Mimi nakuja express nakuja content. As you said you're content creating this whole year. That's what we want to do. Go to different countries. What my last question to you be? What is like the main challenge you face unakanga hivi chini unajiuliza sasa hii content creation? Kitu sana mimi ufikiria kitu unisumbua sana ni about the future. As in nini kitu na trying not to think about but saa zingine future you ni scare sana because one this is not a pensionable job, you know. So it's for you jipange venye hata ile siku yenye utaretire utakuwa na na unajua retirement for an artist you can retire anytime. Hata maybe next year naweza retire, hata maybe nikifika 30 nita retire 40, like haina age ya 60 70 unaona.
Na kama utakuwa like try ku make something ama to secure the future, inaweza fika hiyo time na depression inaweza kuhit. So hiyo kitu inanishtuanga. But though I'm sure I'm going to look for a way. Nilikuwa naambiwa na msee kuna venye naweza kuwa najilipia pension yangu. Yeah. I guess kuna important. You need to understand that very much. Juu most of the time hata my mom was scared because of this is not a pensionable job. This is job yenye unaweza enda mahali hata useme unataka kufanya hivi na hivi na hivi. Unaona haina fixed salary. Leo do inaweza kama. But I'm sure vitu tu zita nini tu. At least vitu kama hizo zikinisumbua hivyo natafuta naanza kutafuta strategies of how I'm going to make it work, so that hata wase wengine wakikama waseme nuliduaje, ndio niwaambie bedhe iko hivi, as an artist unafaa ujipange hivi na hivi na hivi. At least wase wasiteseke sana na informations kama hizi. Tunapatanga mapebill alafu kama mali wasanii tunaona tu paybill. Maze unaona tu hapo paybill. Msi ameenda hosi sijui nini. Vitu kama hizo na feel as early as now we can make a change. I love that. I think that's a very important message for everybody, whether you're young, even if you're an old content creator, an old person in the arts. It's important to understand that, and I don't think anyone has ever mentioned that. And that's very whether po akili nimeko nini hapo hapo ameshata kwa watu hapo sasa mtu wako mazee mseni mwais chani mbaye chai. So parting short, as you tell people how to find you on social media, on your YouTube, and any other way you need to be found, this is your space now. Okay. Guys, you can find me on all social media platforms: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Austin Muigai, kila mahali, hadi Tinder. Hadi. Okay, this friend of ours. Sorry. Sorry. Unaona venye tunatafuta mapenzi kila mahali. Hadi Tinder. On all platforms, Austin Muigai. And sahi naenda ku celebrate 100,000 subscribers. I guess by the time watakuwa na online maybe nitakuwa nisha hit. Kama sitakuwa nimehit. Wow, awesome. Nitashukuru. Thank you Austin so much for finally Maze giving me your time. It was a pleasure. I don't want people to know what you did and what you've been doing to me. No. Actually, they don't need to know. They don't. Wasijue, wakijua itakuwa si poa. Because people here love me so much. So imagine you're hurting someone they love. I'm sorry guys, it's you. It's not you, it's me. It's definitely you. But yeah, thank you very much for according us with your time, for also bringing us here, for giving us good and very akili mingi sana umetutolea hapa, and I really do hope everything works out for you. I pray it's gonna be such a smooth journey for you. Outside the country it is for you, subscribers it is for you, money it is for you, women it is for you. Amen. I receive. Yeah, so guys, thank you very much. My name is Lily Aisha. This has been an amazing episode here, and again I'm going to mention Ashaki for giving us the space. Thank you very much. And yeah, from Austin and I tunasema toka nje. Toka. Nisha ipata na msee town akaniambia sijui atilia. Ati ni aje mazee lia tu dakika moja. Please. Ndio basi nitingishi. Vile unafanyanga. Okay. Na ulilia. Hai. Sasa utadu ni fan wako lazima ulie hata heri ya kupeso moja. Mazee ni wase watu wangedhani nimechizi. Imagine niko town naanza tu kulia. Na vile unatingisha ngaikete. Au chekangi by the way when you're doing that. Okay. Nikumbuka zile mateso nimepitia. Unalia. Inakulilisha mad. Kwanza mapenzi. Women.